Hi guys, teacherrodtech here, and wherever you may be, I would like to greet everybody a Merry Christmas and a Happy New Year. And even though this past 2021 has been difficult for the most of us, we are hoping that this coming year ng 2022 would see an improvement sa ating situation. Just a quick update, kung mapansin ninyo nitong mga past months, naging madalang or hindi tayo nagkaroon ng ganun ka-frequent na pag-upload at pagbibigay sa inyo ng inyong mga tutorials. Nagkaroon kasi tayo ng change of assignment from here sa ating school into the division office, and this couple of months talaga naging busy tayo pagdating sa work natin. Though ito ay sa video editing pa rin, sa video production pa rin, but medyo kinain yung oras natin para sa paggawa ng videos o ng ating mga tutorial para dito sa ating channel. Pero huwag kayong mag-alala, this is still your channel para sa mga tutorials natin pagdating sa mga CSS related na mga topics, para sa inyong mga computer and hardware fixes or maintenance tutorials. This coming January, we will be serving you more tutorials, though merong counting shift sa topics since nailipat nga tayo ng place of assignment and our hardware is here dito sa ating computer shop. So magko-concentrate tayo ng kaunti sa ating software. And also, I'm planning to create a series pagdating sa multimedia topics, especially Photoshop and Illustrator. And our motovlogs, ganun pa rin. Mag-uusap pa rin tayo pagdating sa mga tech-related news. From time to time, magkakaroon din tayo ng ating live streaming para sa ating mga Q&A. And I would like to express my deep thanks to each and every one of you for sticking around and watching our videos, though hindi tayo ganun kadalas naglalabas ng ating mga tutorials ngayon. The last time I checked, meron na tayo ngayong 969 or 70 subscribers sa ating channel. This has been a very productive year for us dito sa ating YouTube channel, at hindi ito mangyayari kung wala kayo. And once more, I would like to greet you a Merry Christmas and a Happy New Year. Keep safe, and I'll see you in the next one.